The opinions expressed in the following program are those of the participants and do not necessarily reflect those of Rogers or Rogers TV. Welcome back to South Asian Live. I'm your host Yudhvir Jaiswal, and today we are discussing South Asian candidates in election, especially from the region of Peel. This is a very small segment. Mananji, if I can start with you, what are your final comments? Basically, we just wanted to highlight, there is a lot of confusion going on. Many times we hear on the radio talk shows, in our newspapers, we read these comments, that why so many South Asian candidates? The moment they listen, okay, 1 year for elections, 6 months for elections, they will, suddenly throw their head that, yes, I'm one of your candidates. So what should be the qualification? What should be the criteria? This is what we were discussing. बिल्कुल युद्धवीर जी, सम अप रैप अप ऐसे करते हैं कि जिन लोगों को भी शौक है पॉलिटिक्स में आने का, दे आर मोर देन वेलकम, बट प्लीज़ इंट्रोस्पेक्ट, प्लीज़ लुक इनसाइड यू, वेदर यू हैव द कम्युनिटी स्टैंडिंग, वेदर यू हैव द नेसेसरी एक्सपीरियंस, आपको ग्रास रूट लेवल के इशूज़ के बारे में जानकारी है कि नहीं, आप पब्लिक डिबेट कर सकते हैं कि नहीं, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल कंडक्ट कैसा है, और खास करके पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ख्याल रखना पड़ेगा कि किन लोगों के क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक वगैरह करके ही उनकी वेटिंग की जाए. सो ये सारी चीज़ें जो सी हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अच्छे कैंडिडेट्स और ऐसे कैंडिडेट जो कमिटेड होंगे कम्युनिटी सर्विस को और इश्यूज को आगे लेकर आने के लिए. Sanga Saab, my last, before I let you wrap up your comments, there are many people, after losing the elections, they'll suddenly disappear. I mean, it looks like they were there just for the elections. Exactly. The moment the elections are on, they're in every newspaper, they're everywhere. The moment elections are done, okay, thank you, they're gone. ਜਦਵੀਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਫੈਡਰਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਵਨ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨੈਵਰ ਹੈਪਨ. ਜਦਵੀਰ ਜੀ, ਰੈਪ ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੇਰੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਆ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਪਰਸਨ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਹਿਜ਼ ਔਰ ਹਰ ਰੈਜ਼ਮੇ. ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਆ, ਹਾਊ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਨਾ ਹੈਂਡਲ ਦ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਂਡ what kind of grassroots work he or she have done, and look at the whole resume. Don't look at if he's Sikh, he's Hindu, or she's Sikh, she's Punjaban, she's Ki. That should not matter, as long as we are a Canadian, all Canadian, and we know what are the problems of the Canadian and we can represent our constituents properly, then it should matter. We don't have much time. Mananji, do you think that yes, South Asian candidates which are joining the politics, do you think they are getting more and more competent, or you think the graph is coming down? I think they need to do their homework more. I'm not happy with the current level or crop of new future politicians. ठीक है जी. संगा साहब, I'll leave it there. Thank you very much for your time. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. मनन जी, thank you. बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ. ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ you must have benefited from today's discussion. I know there has been a lot of confusion that yes, there are no set parameters to really gauge a candidate. How far is he competent? How far is he qualified enough? But I think few points that we've highlighted today, that the candidate certainly should have a vision, because he's going to be the leader tomorrow. He's going to lead the country. He's going to lead the province, or he's going to lead the city. And without any doubt, he should be a good administrator, good volunteer work, good community service, good grip on the issues. उम्मीद करते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ. Next Wednesday, same time, 8 PM to 9 PM, I will be back with another interesting topic for you. ਯੁੱਧਵੀਰ ਜਸਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਔਰ ਸਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ 8 ਵਜੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ. 905 595 54 83.